வணக்கம். டாடா பஞ்ச் EV. ஸோ இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கடந்த சில நாட்களாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதெல்லாம் இதனுடைய கர்த்தா அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் சரியான ஒரு விஷயமா இருக்க முடியும். மிஸ்டர் மார்டின் நம்மளோட இருக்கார். மார்டின் இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த குளோபல் ப்ராடக்ட் டிசைன் ஆஃப் த டாடா மோட்டர்ஸ். ஸோ டாடா மோட்டர்ஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப முக்கியமான ப்ராடக்ட். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து இட்ஸ் அ பார்ன் எலக்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லலாம். இட்ஸ் அ பியூர் எலக்ட்ரிக். அதாவது ஒரு புது பிளாட்ஃபார்மில் இந்த EVயை அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இனிமேல் வரக்கூடிய எல்லா EVஸுமே இந்த பிளாட்ஃபார்மில், இந்த ஆர்கிடெக்சரில் தான் அவங்க தயாரிக்க போகிறாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் மிஸ்டர் மார்டின் கிட்ட நம்ம கேட்கக்கூடிய முதல் கேள்வி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து முழுக்க ஒரு புது பிளாட்ஃபார்மில், ஒரு புது ஆர்கிடெக்சரில், பியூர் EV பிளாட்ஃபார்மில் இதை நீங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இதற்கு இட்ஸ் நாட், நீங்கள் வந்து ஒரு ஐசி வெஹிக்கிளை ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளாக மாற்றலை. இட்ஸ் அ பார்ன் எலக்ட்ரிக், இட்ஸ் அ பியூர் EV பிளாட்ஃபார்மில் தயாரிச்சிருக்கீங்க. That's right. This product is going to be the first product and you are going to use the same platform for all the future EVs as well. That's right. ஆமாம். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இதற்கு ஏன் பஞ்ச் என்ற ஒரு அடையாளத்தோடு இது வரணும் அப்படின்றது தான் இவர்கிட்ட நம்ம கேட்கக்கூடிய முதல் கேள்வி. You could have named it as a new product, a different name, but when we looked at it, I mean, the Punch is one of our best-selling products. It's our second best-selling product. And to build up, it's a brand in itself, the Punch. So you've seen with Nexon, we have ICE and we have a very successful Nexon, which is EV. So we thought, why can't we repeat that same recipe with the Punch? To launch a new product takes, first of all, a lot of investment, not just for, you would have to redesign the entire car. You would not be able to carry over, as we did here, certain elements of the Punch to this vehicle. So that's a huge investment. It's a longer lead time. So a new product is 3 years instead of maybe 18 months for this sort of project. And the other thing is, you remember when we launched the Punch in 2020, the sales started at a certain level, then slowly ramped up. Our best-selling month was last month. So it takes a while for a brand name to actually get traction and familiarity in the market, and that's taken the better part of 3 years now. And now it's one of our best-selling, like I said, brands. So for us, it was a very logical decision to basically say, okay, we're going to do this entry-level, small, compact SUV, which is EV, but we're going to leverage the Punch name and the assets and actually create what you see in front of you. So it was a tactical decision. ஓகே, இது வந்து ஒரு டாக்டிக்கல் டிசிஷன் தான். காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பஞ்ச் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராண்ட் ஈக்விட்டி ரொம்ப அதிகம். இன்னும் கேட்டிங்கன்னா, கடந்த மாதத்தில் இந்த பஞ்ச் விற்பனை ஆன எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் மிக அதிகம். ஸோ இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு ட்ராக்ஷன் இந்த ஒரு பிராண்டுக்கு வந்திருக்க ஒரு காரணத்தால் அதை அவங்க லூஸ் பண்ண விரும்பலை. ஸோ அதனால தான் தே வாண்ட் டு பில்ட் ஃப்ரம் தட் அப்படின்னு வந்து மார்டின் சொல்கிறாங்க. இன்னொரு காரணம் அவங்க சொல்கிறாங்க, இந்த காஸ்ட் ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்குது. காஸ்ட் ஃபேக்டர்னால் முழுக்க ஒரு புது பிராண்டாக செய்யும் போது அதில் எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனண்ட்டோ இல்லை EV காம்பனண்ட் மட்டும், அந்த பேட்டரி காம்பனண்ட், மோட்டர் காம்பனண்ட் மட்டும் இல்லை, அதையும் தாண்டி பல விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அப்படி முழுக்க ஒரு புது EVயை அவங்க பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதற்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நேரமும் அதிகமாகும், அதுக்கு இருக்கக்கூடிய பட்ஜெட்டும் அதிகமாகும். ஸோ பெஸ்ட் ஆஃப் போத் த வேர்ல்ட்ஸ்ன்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க கேட்டிங்கன்னா, they have retained the Punch, at the same time they have introduced the Punch EV அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இதில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு முழுக்க பார்ன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை டிசைன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஐஸ் இன்ஜினை ஒரு EVயாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கும் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? When you have a born EV, it means basically the product right from the beginning is intended as an EV. You know, it doesn't have any compromises from an architecture point of view. When you had the conversion, it was basically a legacy product, ICE product that we shoehorned, for lack of a better word, EV powertrain into it. So with that comes, you know, certain compromises, you know, because you need to carry over, you know, a center console, you know, the sort of transmission tunnel, you know, position of the firewall, certain architecture in the engine bay and so forth. Whereas when you do a EV architecture, obviously it's a born skateboard, and then it also gives you flexibility. It gives you more flexibility, especially from an interior point of view. So that's the real difference. Both are challenging, but to be honest, to the design department, it's pretty much the same brief. You know. இன்ஃபேக்ட் நிறைய சேலஞ்ச் இருக்க தான் செஞ்சது. பட் அதனால் சேலஞ்சுன்றது வந்து அவங்க விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு விஷயமா நினைக்கிறாங்க. இப்போது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள்
பஞ்சிலேருந்து ரீட்டைன் பண்ணியிருக்கீங்க? எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் நியூவாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? I mean, fundamentally, from the product point of view, we said, okay, this is going to be recognizable as a punch, but at the same time, it's an electrified car. So the first thing was the front face, the identity, and that's obviously driven by the fact that because it's an EV on the new EV architecture, we don't need the same amount of cooling, but at the same time, we want to make the product as efficient as possible, which means as aerodynamic as possible. So we changed the front end of the vehicle. You can see the familiarity with the Nexon EV in terms of its overall design feel, even though it's different, but you can see it's part of the EV family now. And you've seen that we've introduced new .EV stores that are dedicated to our EV products. So this and the Nexon now fit perfectly next to each other as sort of brothers, bigger brother, younger brother. And so you can see that the front is much more sculptural. We've introduced the signature horizontal DRL, which is the EV signature. And again, making the product as efficient as possible, whether it's for the cooling or whether it's for aerodynamics where the lights are. And overall, there was a lot of aerodynamic testing done on the vehicle. Then what we did was we introduced a new wheel, again, making it as sturdy and capable because it is a compact SUV. But at the same time, we tried to make it as lightweight as possible. So it took a lot of effort to take as much kilograms out of the wheel from a standard wheel, but also to make it a little bit more aerodynamically friendly. You would think that it doesn't make that much of a difference, but it actually does. Overall, the rest of the car is actually the same as the Punch. That's where the investment was focused in the front, but then also on the interior. We had the opportunity. You can also talk about the storage space here. Yes. So we have also the charging port in the front. So we decided to put it on what we call the Y0, which is the actual center point of the vehicle. And we spent a lot of time on the dampering and the opening of the flap to make sure that it has a good sense of perceived quality. And then, of course, we also have a frunk in the boot, which allows us, because it's an EV platform, it frees up a little bit of space, and it allows us to have that extra storage space, which is always appreciated by the customer. And then we made a lot of work on the interior. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பழைய ஈவியில் அவங்க பேட்டரியை ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த இவி பேட்டரி, ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த பேட்டரி வந்து பூட்லேயும், இன்னொரு பெரிய போர்ஷன் ஆஃப் த பேட்டரின்றது வந்து இந்த ஃப்ளோர்லேயும் இவங்க வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் திஸ் பீயிங் பில்ட் இன் எ நியூ பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு இவி பிளாட்ஃபார்ம், இவி ஆர்கிடெக்சரில் பில்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த முழு பேட்டரியுமே அவங்க இந்த ஃப்ளோர்லேயே அவங்க ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா அதுதான் இப்போ கேட்க போகிறோம். No, actually, obviously, as you said, we put all of the batteries in the floor. We've actually improved the ride height. You'll see it if you have the chance to drive on the track and the off-road capability. So the car is a real proper SUV in terms of its capability. We haven't compromised any of that. But we didn't compromise the boot space, so everything is distributed in the overall floor of the vehicle. What we did was we had to actually raise the seats and the H point a little bit. It's only a small amount, but actually I think when you drive it, you'll appreciate now the car has a little bit of a better visibility. You have a more sort of command driving position. I think overall it's much nicer, and I think that combined with the sunroof just makes the interior cabin much lighter. So I think this is a positive spin-off from the way we've distributed the batteries. And then, of course, we made other changes. We've designed a new center console, so better storage, cup holders, obviously the overall drive mode. And then what we've done is we've followed the same recipe like we did with the Nexon EV, where we've introduced a new TFT screen, the corporate steering wheel with the backlit logo, the large TFT screen in the center. We've redesigned the vents, and we've redesigned the instrument panel to have the capacitive switches with the HVAC. All of this makes the interior look much more, I mean, I keep saying the word digital, but it does make the experience feel like an electric vehicle, what people expect from an electric product. But at the same time, this is an electric SUV, compact SUV. So you maintain all of that sort of command driving position, that feeling of functionality, the sturdiness, the safety, all of those characteristics, but somehow it has a new layer of being,
digital experience, almost like a phone type experience, overall commercial product. So that was the improvement. And of course, you've seen we've lifted everything up in terms of overall quality with the fabrics, the material, the fit and finish on the interior. So considering the price point of the vehicle, it's quite premium. The ground clearance of this vehicle is now 190 mm. Has it improved? It's a little bit better. But the main thing is we didn't compromise it because of the batteries. You know, because if you think about it, either the seats have to go up or the floor has to go down because the batteries are the batteries. You know, there is a minimum space for that. இந்த 2024 இந்த டாடா மோட்டார்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஆண்டு, ஒரு நல்ல துவக்கம் மட்டும் கிடையாது. இதே நூல் பிடிச்சு, அதாவது இந்த டாடா பஞ்ச் ஈவியை நூல் பிடித்து அடுத்தடுத்து இன்னும் நிறைய ஈவிஸ் வந்து களம் காண இருக்கிறது. ஸோ அதற்கான வேலைகளில் மார்ட்டின் ரொம்ப பிஸியாக இருக்காரு. இந்த வருடத்திலேயே அவரை இன்னும் ஒரு 3 அல்லது 4 முறை நம்ம அவரை சந்திப்போம்னு நினைக்கிறேன். Yeah, with the new architecture, I mean, we know that we're launching the Curve later on this year. We have a Sierra next year, and maybe a couple of more surprises. எஸ், கரு வரப்போகுது, அதுக்கப்புறம் சியாராவும் ஈவியாக ஒரு வரப்போகுது. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, நிறைய ஆச்சரியங்கள் காத்திருக்கின்றன. நன்றி மிஸ்டர் மார்ட்டின். It was a pleasure. Thank you. தேங்க்யூ. Thank you.